トランプさんの勝利に対して思うところ教えてもらえますか？トランプさんはアメリカファーストなんでいいと思います。賛否両論あると思うんですけど、やっぱりアメリカを象徴する人なので、国との関係とかは良くなるかなって思ったりします。私はアメリカの共和党と民主党を見てたら、共和党の方がマシと思ってますから、トランプさんの勝利で喜んでます。いいと思うところ教えてもらっていいですか？やっぱり国民優先で経済政策だとか移民対策をきちっとしているように私には見えます。The man has spoken. The man has spoken. アメリカ人を失望してます。Disappointed. アメリカ人に失望します。Why? ハリス氏に勝ってほしかったなみたいな感じですか？ハリスさんもあんまりですけども、どちらもあんまりですけども、トランプが勝ったということでアメリカ人に失望してます。Why? それはなぜですか？人間的に低級である。銃撃事件の時のWhat? It looks like the mind virus has gotten there too. It's not just us. Fuck you guys. Everyone, oh, it's just the West. We spread it like China did COVID. We spread this to Japan though. His first presidential incident made a big impression on 印 me. 象的で、 Yeah. その時にも多分この人は大統領になるんやろうなっていうのを感じました。今回の結果を聞いてどう思いますか？Oh shit, 女 I'm in 性 the の way. 大統領の方いたじゃないですか。副大統領の方でした。はい、ハリス氏。そうが大統領になったら、 She became やっぱ president. 女性の大統領って珍しいじゃないですか。 They are. そこでどう日本に影響を与えるんかなっていうちょっと楽しみもあったの No, で、やっ no. ぱ Let's, トランプ guys, this isn't a fucking TV show. Let's not do these risks because we're interested in what would happen. This isn't like, oh, I wonder what they'll do if the main character is a female. No, 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 no. Let's not do な that. んやーっていう、がっかりというか、まあそうなんやろなっていう印象はありましたね。今後どういう風に日本に影響を受けるのかなっていう楽しみはあります。トランプさん前も It'll be やってたの positive. で、 You guys are getting いろいろと tariffs. 問題が起こったので、ぜひとも女性の期 Vote 待し for た a ん woman で this すが、 time. 日本のメディアで It's all the woman. That's all I'm saying. トランプのスキャンダルはよく見ますか？見ました。はい。前にトランプさんがやってた時もあったと思うので、前の感じであんまり問題点がなかったとことかもあるんだったら、今後もそれが日米の関係に生かされるんだったら、いいことなんじゃないかなと思いました。とても残念だと思います。女性としてやはりこれから平等で誰でも男女関係なく出ていってほしいなと思うので、 They can. She sucked. 国からも女性のリーダーが出てきたらいいなと思います。Oh, no. なるほど、女性がゆえにどんどん女性の候補に投票していきましょうって感じ。そうです。彼なりに自分の思いがあって発言とか意見があった。 At least she was honest. At least she was honest. These other ones try to pretend like these other women are trying to pretend like it's not just straight sexism. Let's vote because of their gender. That sounds like a terrible idea. でそれを貫き通したのって結構今後も大きな行動とか起こせるんじゃないかなって期待はしていますね。Yeah. 安倍さんがちょっともういないっていうところが怖いですね。日本にとってちょっと危ないかなみたいな感じですね。戦争の出資が無駄になっちゃうのかなっていう、ロシア戦争の出資が無駄になるところが怖いですね。そのトランプさんの就任がウクライナ戦争に対してどのような影響を与えると思いますか？トランプさんはロシアの勝利で終わらそうとしているから、日本のウクライナの出資が全部消えちゃって日本が How is he trying to end it with a win for Russia? Like we don't. Can you tell me which policy that is, or like who's telling them this? Who? Like I don't understand. I think people misunderstand that because they think that because Trump isn't super antagonistic towards like every country, that means he's like friends with them or is trying to help them win. If Ukraine is still able to do what it had wanted to in the beginning, and the war stops, I don't understand how that's a Russia win, and Ukraine lost already. People talk shit about like how Russia did, which they've been doing horrible, thank God, right? But the fact is their country has been leveled, a lot of their men are gone. There's no winning in this kind of situation. That's what people don't understand. There is no win for anyone. Even if they get what they want at this point, for what?
You only had to sacrifice all of the young men of your country, all of the older men of your country too. Meanwhile, the woman scattered across the planet. Who knows if how many will come back? You know. ちょっと政治がめちゃくちゃになっちゃうんじゃないかなっていうそこぐらいですかね怖い。でもやっぱり女性の大統領を望んでたんですけどね。やはりなかなか変わんないですね。日本も同じだったですけどね。どの方が日本にとって有利だと思いますか？あまり有利不利は考えなかったんですけど、明らかに今日為替が大きく円安に動いてますんで、そういった影響が出てるんだなというふうには思ってますけど。前回なんかトランプ大統領になってて、また大統領じゃなくなってまた戻ってきたじゃないですか。いずれはまた戻ってくるかなという予想はしてました。諦めなさそうな人柄だなみたいな感じだったんですか？はい、そうですね。多分また登ってくるのかなっていう予想はあったので、またなりはったんやなっていう感じで。Never give up. いやなんか Fight. でもそっちの方が面白そうやなとは思いますね。ハリスさんよりトランプさんの方が僕は個人的には好きですけど。トランプさんの一番面白そうなところは何だと思いますか？破天荒なところですかね。接戦やったと思いますけど、日本がどう向かうかですね、こちら、アメリカと、日本の関係やと思いますけどね、これから、どうなるか、日本の先行きも心配やと思いますけど、これからトランプさんの就任が日米関係にどのような影響を与えると思いますか？今、日本の政治はめちゃくちゃですから、Really? 日米関係って日本にとってめちゃくちゃ大事、非常に大事な。Honestly, I'm curious what's going on with Japan. Should I look into that? I have no idea what's going on with Japanese politics. It doesn't really affect us, I'm be honest. It really doesn't affect us in the US, so I haven't, it's not even a thought. I feel like it's so weird because every country is paying attention to the US politics, but if you ask a US citizen, we don't pay attention to anybody else's because it has no effect on us, damn near. We never worry about, oh no, this country elected XYZ, unless they're a dictator in another country, and then we're freedom and then blow everything up. なんですよね。ですので、さあどうなるでしょう。日本の場合は大統領がダメでも自民党が自由民主党が同調しますから、そんなに大きな影響はないと思います。ただトランプさんの考え方で国際的な外交を進めていくとですね、世界全体も明るくなると思います。これから楽観的に思っていますか？はい。日米関係。良くなると思います。トランプさんは安倍さんとも仲良かったので。個人的にはトランプさんよりもハリス副大統領に勝ってほしいなっていうふうに思ってます。女性初の大統領っていうところでアメリカが結構変わるんじゃないかなっていう期待が大きいですかね。女性で大統領になることにはいいところは何だと思いますか？女性としての独特な考え方がやっぱり世間に認知されればそういった女性目線の政策とかが Always back to the gender. I'm gonna tell you guys right now, this was her policy. She wanted to end fracking, 120K US jobs gone. She wanted to push for affirmative care for children without their parents' consent, with the danger of the children being taken away. They wanted to do transitions for illegal immigrants who are in holding. There's a lot of weird shit. She does not hold the female opinion either because a good chunk of females voted against her. A good chunk. Enough for her to lose. なるほど。どんどん世界のリーダーたちには女性を入れておきましょうみたいな感じですかね。はい。女性の進出が大きく変わる時じゃないかなと思います。石破さんが安倍さんほどトランプさんと仲良くできると思いますか？そうなんですよ。そこが問題で、石破さんというのは自民党の中のずっと野党でしたから、そういう国際的な友人も少ないと思うんですよね。で、安倍さんは立派な政治家でしたから、彼なりのビジョンを持ってたんですが、石破さんはそうでもないので、さあちょっと日本政府にとってはしばらく大変な事態が始まるかなという感じがしています。安倍さんほどは活躍しないと思います。今回の石破さんと安倍さんほど仲良くできると思いますか？多分無理だと思います無理だと思います。
安倍さんはやっぱりね、血筋がちゃんとしてますからね、まあ、育ちもあるし、いろんなことがあると思いますけど、そういうところだと思いますけどね。安倍さんとの比較は難しいですけれども、石破さんもクレバーな方なんで、そこはうまくやっていかれるんじゃないでしょうか。失望しているアメリカ人に対してメッセージありますか？そのトランプさんに投票した人ですね。考えていることが理解できない。今すごく落ち込んでいるハリ How could you understand? You're not American. That's the thing with like so many people overseas being they're obsessed with American politics for good reason, but they don't look into what the fuck is actually going on with day-to-day life here. Like in Japan, you don't have the kind of radical shit we do. You're not dealing with the same issues. You can't even comprehend how insane it is that the government is taking away any rights you have to your own children, or they were trying to. Like that's fucking crazy. And you want us to vote for that? Would you let a random person decide what's best for your child based on what a fucking 6-year-old said, a 7-year-old said, a 5-year-old said? Like this is crazy. And people don't understand that sort of concern that Americans have because we were living through, people watched it happen with their own eyes as our policies and the radicalization happened. You guys don't have that problem. At least not the way we do. いるんですけど、そういった人の精神も良くするというか、心の慰め的なアドバイスはありますか？選挙結果はこう なりましたんで、しかしそう大きく離れてないんですよね。日本の総選挙の票。See, don't know what the fuck they're talking about. This is what I'm talking about. Like obsessed with American politics, but don't even like. There's a language barrier, and then there's a location barrier. They have no fucking clue what they're talking about because it was a landslide. They lost everything. They lost the House. They lost the Senate. They lost. There's more governors that are Republican. There are, and then they lost the presidency, and the presidency wasn't even close. Trump won way more states. He didn't even need Pennsylvania by the end. Everybody was like, "Oh, Pennsylvania, Pennsylvania." He didn't even need it. He got won by over 300 points, or not by over 300, but he got over 300 points, right? And it's crazy. This is what I'm talking about, though. Like they don't know, so like it doesn't like annoy me in the same way it annoys me when it's like people who live here. But yeah. ように大差で自民党が負けたわけじゃないので、ですからハリスさんを支持した人たちもですね、今後はトランプさんを理解して強調するような形にしていただいたらどうかというふうに思います。でもハリスさんに投票した人も多かったけどトランプさんになってこれからアメリカはもっと良くなると思うので大丈夫だと思います。安心してください。トランプさんにメッセージありますか？狙われないように気をつけてください。それは大事になってくる気がしますよね。本当にそうだと思います。Yeah. 日本と仲良くしてほしいです。頑張ってください。Make America great again. If you're weird enough to enjoy these videos and you want to support the channel and help me make more, Make good America great again. God damn it. Is this a European dude? In the description. So we got a European interviewing the Japanese about the U.S. election. This is the timeline I've been waiting to enter. God damn it. And as always, make America great again. Nah, that was a great video. This is from interviewing Japan. Unironically, let me move my face back to my corner where I belong. Interviewing Japan, honestly, great fucking video. I'm gonna subscribe. That was great. We are seeing the change of the century. My whole thing is the Japanese don't really know. It's weird because like in terms of like Trump's relationship with Japan, I don't think that's really a big concern for any American. I'll be honest, he hasn't talked about it. I don't think Japan's really issue whatsoever. I know we've provided funding to Japan. We've done a bunch of stuff. His relationship, from what I understand, was pretty damn good when he was president 4 years ago, or the end of 4 years ago. And yeah, so I don't think Japan has anything to worry about whatsoever. This is more so important for the U.S., this election cycle, way more important for the U.S.
that we get our, people talk about rights, but parental rights overcome any right to absolutely end your child because you don't want to take that responsibility. Like, parental rights was what was at stake, and the worst thing you can do is try to tell a parent that they have no say-so over their child. That is not the government's place. It never was. It never will be. That is not a teacher's place. If a child is being harmed, yes. However, when a child is developing and they don't understand certain things when it comes to like who they are and gender and all this shit, that's not a teacher's place. You make your own children. Democrats think we're overpopulated, so they don't. In short, over time, we're just going to see more and more Republicans because they're the ones reproducing. And yeah, that's about it. Let me know what you guys think about the election. Are you guys happy with the result? I am. I think we made the right choice. And this may be one of the best presidencies we've seen. If we get our economy back up, if we see like a change, a lot of world leaders are already backing off and saying they're willing to work with Trump, which is an amazing thing. That goes to show a difference in presidents. If we keep voting for strong presidents who like aren't taking shit, the perception of America will be completely different. Of the U.S., the way people look at us, we won't be an entity they can keep taking advantage of because we spend way too much fucking money, guys. We spend way too much fucking money. And we should be taking in a lot more money for all the things we do, for our military presence, for the protection we provide to people, the amount of funding we do to protect people from external attacks. We do a lot for the world in general, and we haven't really been, it hasn't really paid its dividends. So let me know what you guys think. Peace.